The day would be get healthy and stay fit forever. Basically, what I mean by fitness here is both. There are three types of fitness we need to concentrate on. One is physical fitness. Next one is physiological fitness. Physical fitness, so you should look physically fit. All those things. And coming to physiological fitness, how is your digestive system? How is your respiratory system? How is your excretory system? So you should be fit in these areas as well. And the third one is mental fitness or psychological fitness. So are you emotionally stable? Are you able to achieve the things you want in your life? All these comes under psychological fitness. So we will be concentrating on physical, physiological and psychological fitness. So as this is completely related to young generation, so I have selected these topics. First one is fitness. So we will be discussing on diet, sleep, exercise and how to be stressless. See, I know that you are all overwhelmed with the amount of data on the internet. So there are a lot of fake gurus, fake babas, everyone will be coming giving their own philosophy on how to diet. So is it good to eat multiple times a day? Is it good to eat once a day? So there is lot of confusion there, and the things which I am going to be presenting to you would be from only from the scientific perspective. It means my information that is going to be given to you is based on completely research. It is not my philosophy or my grandmother's philosophy or some other's philosophy. It is purely research based, clinical trials based data I will be presenting to you on fitness. And next one is addiction. So most of you doesn't know that this is an addiction. Lot of addictions like that. So we will be looking deep into addictions and how to come up out of addictions. And the next one is HIV and AIDS. So it is more common now. So you can see the incident of HIV is more. At least you will be encountering one or two people in our daily life who is HIV positive and you doesn't know it. So that is the prevalence of HIV, and you have many myths about HIV. So what is the latest research saying about HIV? Can you marry a HIV person? Can you have kids? So can you live longer if you have HIV? All those things we will be discussing on the topic. And the final topic is breakups. So some people say that breakups for some people are more difficult to handle because they think that it is more disturbing than death of a closed one. So how to handle, how women and men are different in handling breakups, and how a woman should do and what a man should do. So this clearly we will be discussing. Mostly this is based on research. This is nothing philosophy or nothing. There are a lot of clinical trials conducted on how to handle breakups. So based on that, we will discuss these things. First one is diet. When we come to diet, there are only two things you need to know. There are other things as well, but most important two things is carbohydrate. So what you will be doing? You will be eating in the morning, you will be eating in the afternoon, evening, you will be eating in the night again. In between, you will be eating pizza, burger, cool drinks, coffee, tea. From morning to evening, you will be continuously eating. And what you are eating is carbohydrate. And this is responsible for 95% of the health problems, especially in women. All the reproductive diseases, you say PCODs, thyroid, fibroids, endometritis, you say any reproductive disease related to the female is linked to this taking high amounts of carbohydrate. Only thing you need to get fit physically is to reduce the carbohydrate. You have to reduce the carbohydrate as much as possible, and it fixes your 95% of the health issues. So if there are 100 people, and by tweaking your diet you can see by 95% by just lowering the carbohydrate. And the next important thing you should be doing is about the oils. So what type of oils you should be eating? So preferably eat cold pressed oils, and that too there are three main oils you should be consuming. First best oil is coconut, second one is groundnut oil, and third one is mustard oil. So these are very good oils, and you should be always taking cold pressed oils only, not the refined oils. Refined oils are pure poison. Along with this, there are other things you need to concentrate on diet, but if you fix these two, changing your oils and eating low carbohydrate diet, 95% of your diet is fixed. Next one is sleep. So sleep is very important for life. There are a lot of research conducted on sleep. How many hours each person should sleep? If you are an adult, you should sleep at least to 7 to 9 hours, and if you are elderly or a kid, you should be sleeping as much as you want. And coming to the health, there is no health parameter
or which is positively going to be affected when you have sufficient sleep. It means take any system, you take a particular cell, you take a tissue, you take a organ, you take a organ system or entire human body. So if you have good sleep both in quality and quantity, every parameter of your health, take your reproductive health or immunity, everything will be drastically improved positively. And the opposite is true when you don't have sufficient sleep. If you don't have sufficient sleep, every parameter, every metric you measure in your health will be deprived. So such is the importance of sleep. So as students, there are two important things you need to understand. First one is there are two phases in the sleep. We call as non-REM sleep and REM sleep. The first phase of the sleep is REM sleep. When you have sufficient amount of REM sleep, so what happens is you will be learning quickly. Whatever you learn, you will be imbibing it and you will be fixing in your mind. And the second part of the sleep is REM sleep, where you get emotionally stable. So you had a breakup or someone is you have a death in your family, so you are currently emotionally unstable. In the second part of the sleep, your negative emotions are erased in the second part of the sleep. If you don't have sleep sufficiently, both your learning ability and your emotional stability is lost. So such is the importance of sleep in your daily health. Next one is exercise. So you can see there are a lot of exercises: skill, strength, speed, power, hypertrophy, muscular endurance, long duration endurance, mid duration endurance, short duration endurance. So these are all the 9 different adaptation human beings have. So when you want to exercise, you will try for strength or you will try for speed, you will try for power, hypertrophy. So these are all the parameters. And which one is best? The best thing you should be doing is you should be doing the exercise which you like. You need not worry about what type of exercise, whether aerobic exercise, anaerobic exercise. So don't worry about that. First you need to do something or other to get you fit, and exercise is directly linked to your longevity. As you exercise, your life span will drastically increase. So there are a lot of videos I have done on how to improve power, speed, strength. You can watch on the YouTube. But as of now, so you should be exercising regularly. So it doesn't matter what exercise you, if you like to swim, you can swim. If you want to go on a ride on a bicycle, you can do whatever you want to do, you can do, but exercise regularly. And the next one is stressless life. Everyone thinks, so I'm in a bad job now, or I'm in a bad situation now. So if I continue like this for some time, I will get accustomed. But the research again and again proved that the best way to come out of any stress is to exit that environment. That is the best way to do. So for example, you don't like something in your office, so get out of that office and find job somewhere. That is the best way to do. Only if it is not possible, you can stay there. But the best way to handle stress is coming out of that particular situation. And the next one is addiction. So addiction, what happens previously, we used to say smoking is an addiction, alcohol is an addiction, smoking, taking marijuana or something, those are considered as addiction. Now what are the current addictions? You can see taking carbohydrate, much carbohydrate is an addiction, and also watching porn, watching reels, shorts, taking coffee, tea, and these are LSD, speed, joint, marijuana. These are all drugs. So if you are under any addiction, there are a lot of technology has come. You can come out of this addiction. So what addiction does? We will see the different side of an addiction. What addiction does to you is, so mainly three things. We have a part in brain called basal ganglion. Basal ganglion is the center for if you want to grow anything, if you want to have interest in something, or if you have interest in life, or if you want to do achieve something in life, the healthy levels of dopamine are to be released at this basal ganglion. So for example, you take any of the biggest guys like Elon Musk, Steve Jobs, all these people, they have a special character in their brain, that is they will have high amounts of dopamine in the brain, in a particular area of the brain called basal ganglion. So when you have some addictions, what exactly happens here is every person will have a certain amount, basic level of dopamine released in the basal ganglion. For example, hypothetically say every person on a scale of 1 to 10, every person will have a 5. Okay. What happens when you do something is, for example,
you want to become an electronical engineer, or you want to construct new cars or something like that. You have passion in that, right? When you do any of the work some related to your passion, the dopamine goes from 5 to 7 normally. Okay, then you feel pleasure. You feel pleasure in doing that work. When you have addictions, what exactly happens is, so when you smoke, or when you watch porn, when you watch reels, shorts, coffee, tea, any of these things, when you take, what happens is your dopamine level shoots from 5 to 9 or 10. Okay, then you feel more pleasure. You lose pleasure in the things which gives you only a dopamine of 7. Over a period of time, what happens is you are addicted to higher dopamine levels. Every time you want high dopamine. Okay, when you get high dopamine, so whether you watch porn or reels or shorts, coffee, tea, what happens over a period of time is, instead of getting pleasure from doing something about your passionate work, if you do any work which you are passionate, you get only 7 points of dopamine. But you do like things like this, you will get more dopamine. So you will lose interest in your life for achieving something, or you will lose your motivation in your life. So that is the importance of addiction. So if you come out of addictions, you can be motivated, you can achieve whatever you are want in your life. These addictions are different. These I'm not speaking anything about, if you take alcohol your liver will be gone, if you take smoking you will get cancer. These are all you know. But latest research says this. So if you have any addiction, even tea, coffee, these are also prone to decrease your dopamine levels, and you will lose interest in your life, and you will not be able to, you will not persuade yourself to achieve higher things in your life. Next one is HIV and AIDS. One or two new cases every day. The amount of interaction with any HIV person is high now. For example, if you see any 333 people, one in India, one person in every 333 people is HIV positive now. So based on that, you know how HIV comes and all those things. And the question everyone has, can you marry a HIV positive person? Or what to do when you unknowingly marry, or so yes, you can marry HIV positive person, you can have healthy relation with them, and you can still don't have HIV yourself. For example, if you marry a HIV positive person, you can have normal sexual contact with them, and now the technology is evolved in such a way that you will not get HIV. That is the first thing. What to do for that, we will look later. And next one is, can HIV people have kids? HIV people can have kids. There are a lot of technology and medicines available now. The kid can be HIV free. No need to worry about that. These two important things, pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis, are very important. What is pre-exposure prophylaxis? So this is for risk group. So some people we have seen, even not only low socioeconomic people, even doctors tend to have unprotected sex all the time. So especially the people who are in prostitution, or sexually promiscuous people, they are more prone to get HIV infections. What they can do to prevent that infection is, we have a latest medicine group of medicines. Those are known as PrEP, pre-exposure prophylaxis. You are in such situation, you can use that medication regularly, and you can have normal relationship with others. Basically, what I am saying is, even without using condom and all those things, you can be HIV free when you are on this medication. Okay, there are such type of medication came into existence now, so you can make use of it. And the next one is post exposure prophylaxis. So you have accidentally had unprotected sex with some other people. So what to do now? It is important to know that there are excellent medicines available to everyone now. So you can start pre-exposure, post-exposure prophylaxis medication within 72 hours. If you have unprotected sex, you should take the medication within 72 hours, and the medication course continues for 28 days. If you take that 28 days, mostly 99.99% you will not contact HIV. The virus will die before it develops in your body. And the thing is, earlier the better. For example,
rather than taking after 3 days. Taking within 1 hour is better than taking after 2 hours or 3 hours. Earlier the better, but you have to start on pre-exposure, post-exposure prophylaxis medication within 72 hours. Then you can be free of HIV. Next one is heartbreaks. Heartbreaks are common, everyone will have it. The thing is, the latest research, there is a lot of research conducted on heartbreaks. So we will look into important things, how women are different in handling heartbreaks than compared to men. I will tell you a small story. We will go into our evolutionary past. In evolutionary past, what used to happen is human beings used to live in small groups of 100 or 200 people. We were living in tribes. One tribe attacking other tribe and killing the men and children there and taking the women from the tribe and taking the women to their tribe is most common thing. Here is the catch. Basically, women are designed to leave their families and stay with a new guy. So, this is an advantage for women as of now, and it is a disadvantage for men. Okay, so women are especially designed to leave a family and they can be happy with a new guy. See, can anyone recognize him? He is Genghis Khan and he has done multiple atrocities like that. And whatever the women he has abducted from other tribes, lived happily with them. They have killed their husbands and he has taken their children and women, and their women lived happily with him. Basically, what it means is women are evolutionally designed to leave their family and live with a new guy. So that is a evolutionary flaw in men. How to handle that? Women can easily handle breakup, but a man cannot handle breakup. So what is the research saying? What is the best way to handle a breakup as a man? The research says never contact that person again and never disturb that person again. Once you had a breakup or once a woman doesn't like you, never ever contact her in any way and find a new partner. Other than that, if you do anything else, it will be detrimental to you. So, what are the modern ways of communication? Remove all the communication from WhatsApp, Facebook, Instagram, whatever you are, and come out of her completely. That's the only proven way and scientifically researched and proven way to handle a breakup for men. Any questions? Yeah, namaste. నాకు ఇద్దరు చైల్డ్స్ అండి. సెకండ్ పాప డెలివరీ అయిన తర్వాత నాకు 2 years తర్వాత థైరాయిడ్ వచ్చింది. అది థైరాయిడ్ వచ్చింది కూడా నాకు తెలియలేదు. చాలా నేను వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత నాకు థైరాయిడ్ అని తెలిసింది. దానికి నేను రెడ్యూస్ చేసుకుందాం అనుకున్న ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల నేను వెయిట్ అయ్యేంత వేరే ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఈ వెయిట్ రెడ్యూస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, నేను డైట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఒకటి నాకు అది తర్వాత కూడా ఈ థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ Okay. అంటే ఫుడ్ ఏం తీసుకున్న మసాలాలు ఎట్లా ఉంది Right. పులుపు తరం పడదు దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం థైరాయిడ్. థైరాయిడ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తే కరెక్ట్, ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తే రాంగ్ అని తెలుసుకుందాం. సో బేసిక్గా థైరాయిడ్ అనేది మనకు ఒక గ్లాండ్, అది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. అది 2 హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసింది, T3 అండ్ T4. ఈ 2 హార్మోన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్కి. ఈ హార్మోన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అవి పుట్టిన తర్వాతే కాదు, మనము తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ హార్మోన్స్ అనేవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. పని చెయ్యాలి, లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అంత ఇంపార్టెంట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ మనకు. సో పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఏదన్నా ఎవ్రీడే మనం యూజ్ చేసే హార్మోన్ ఏదన్నా ఉందంటే అది థైరాయిడ్ మాత్రమే. వేరేవన్నీ మన లైఫ్ని బట్టి ఎక్కుతూ ఉంటాయి, తగ్గుతుంటాయి. బట్ ఏదైనా ఒక హార్మోన్ పుట్టక ముందు నుంచి మనం జైగోట్ అంటే కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు మనకు ఎవ్రీడే ఇంపార్టెంట్ అన్న హార్మోన్ థైరాయిడ్ అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏమవుతుందంటే థైరాయిడ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మెయిన్ థైరాయిడ్ డిసీజ్ అంటే 100 మంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటే దాంట్లో 90% ఉన్న థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని డిసీజ్ హషిమోటోస్ హైపోథైరాయిడ్ అంటాం అనమాట. అది కామన్ డిసీజ్, అందరిలో ఉంటుంది. సో
సో ఈ హషిమోటోస్ హైపోథైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్. నార్మల్గా మన బాడీలోకి ఏదన్నా ఒక బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఫారిన్ ఆర్గానిజం మన బాడీలోకి వస్తే మన బాడీ దానికి అగెన్స్ట్గా ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని లాంచ్ చేసి దాన్ని చంపాలన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హైపోథైరాయిడ్లో మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని అది ఫారిన్ బాడీ లాగా ఐడెంటిఫై చేసి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని చంపడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అలోపతి అంటే కన్వెన్షనల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అంటాం, లేకపోతే ఒక గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకునే ట్రీట్మెంట్, ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకునే ట్రీట్మెంట్. సో ఇవన్నీ వెస్టర్న్ మెడిసిన్ అంటారు. అలోపతిలో దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? నార్మల్గా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీకు 50% చనిపోయింది, హైపోథెటికల్గా 50% చనిపోయింది, 50% పనిచేస్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు బయట నుంచి T3, T4 హార్మోన్స్ ఇస్తారు. అంటే ఏదైతే మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ తక్కువ సింథసిస్ చేస్తుందో, మీకు 100 గ్రామ్స్ కావాలనుకోండి, 50 గ్రామ్సే సింథసిస్ చేస్తుంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 50 గ్రామ్స్ బయట నుంచి ఇస్తారు. బయట నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, 50% థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పని చేస్తుందా, దానికి కూడా పని లేకుండా అయిపోతుంది. అదేం చేస్తుందంటే నాకు ఆల్రెడీ బయట నుంచి హార్మోన్స్ వస్తున్నాయి, నేను హార్మోన్ సింథసిస్ చేసుకోవడం ఎందుకు అని అది డార్మెంసీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీకు ఏమవుతుందంటే బయట నుంచి మెడిసిన్స్, అలోపతి మెడిసిన్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో మీకు 50% ఉన్న థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత 40% పనిచేస్తుంది, 20% పనిచేస్తుంది, 10%. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మొత్తం చనిపోయి మీరు మొత్తం హార్మోన్స్ అన్ని బయట నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఇదొకటి. ఇది హోమియోపతి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది? హోమియోపతి మెడిసిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం T4, T3 అనే హార్మోన్స్ బయట నుంచి ఇవ్వమన్నమాట. మనం ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుందో ఈ 50% ఉన్న థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత 60% పనిచేస్తుంది, 60% తర్వాత 70% పనిచేస్తుంది. అలా కంప్లీట్గా రికవర్ అయ్యి నార్మల్ థైరాయిడ్ అయిన కేసులు మనకు హోమియోపతిలో చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో హోమియోపతి ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. మీరు ఏ కండిషన్లో ఉన్నా థైరాయిడ్లో మీకు డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్, ఒక్క చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా మీరు హోమియోపతిలో ఈ థైరాయిడ్ని ఎక్సలెంట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. థైరాయిడ్ అనే కాదు, విమెన్కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా, PCODs కానీ లేకపోతే ఎండోమెట్రైటిస్ కానీ బార్థోలెన్సిస్ కానీ మంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి ఉంటుంది. ఇంకా ఎలా వెయిట్ తగ్గాలి అంటే బేసిక్గా 4A రూల్స్ ఉంటాయి. ఒక టేబుల్కి 4 కాళ్ళు ఉన్నట్లు లైఫ్లో వెయిట్ తగ్గాలన్నా లేకపోతే ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా 4A రూల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఫస్ట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ డైట్లో లో కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు లెస్ దాన్ 50 గ్రామ్స్ పర్ డే కనుక కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటే సో మీలో ఇన్సులిన్ అనేది రిలీజ్ కాదు, గ్లూకగాన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ బాడీ అనేది ఫ్యాట్ బర్న్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఫస్ట్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి స్లీప్. ఎప్పుడైతే మీరు 7 to 9 hours డీప్ స్లీప్లో ఉంటారో సో ఇక్కడ మంచిగా గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు బాగా ఫ్యాట్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కార్టిజాల్ తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బాడీలో కార్టిజాల్ అనేది తగ్గిపోతుందో సో మీకు ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ తగ్గిపోయి ఫ్యాట్ అనేది బర్న్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది సెకండ్. థర్డ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్. ఏ ఎక్సర్సైజ్ అన్నా చేయొచ్చు, కాకపోతే వెయిట్ లాస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ 2 ఎక్సర్సైజెస్. ఒకటి ఏంటంటే హైపర్ట్రోఫీ. సో ఎప్పుడైతే మీరు మజిల్ బల్క్ కోసం ట్రై చేస్తారో మీకు ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మస్కులార్ ఎండ్యూరెన్స్ అంటాం అనమాట. మస్కులార్ ఎండ్యూరెన్స్ అంటే సో ఒక 100 పుషప్స్ చేయడము, 200 పుషప్స్ చేయడం, ఇది మస్కులార్ ఎండ్యూరెన్స్. మస్కులార్ ఎండ్యూరెన్స్ ట్రై చేస్తే కూడా ఫ్యాట్ లాస్ ఉంటుంది అనమాట. థర్డ్ వచ్చి మనకు మిడ్ డ్యూరేషన్ ఎండ్యూరెన్స్ అంటారు. మిడ్ డ్యూరేషన్ ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక 10 to 15 minutes విగరస్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం, ఒక 5 minutes రెస్ట్ తీసుకోవడం, మళ్ళీ 10 to 15 minutes విగరస్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం. దీన్ని ఏమంటామంటే మిడ్ డ్యూరేషన్ ఎండ్యూరెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా ఫ్యాట్ లాస్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. ఈ 3 ఎక్సర్సైజెస్ ఎవరు చేయగలరు అంటే బాగా ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళు, యంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు చేయగలరు అనమాట. లేదు ఫిజికల్గా ఫిట్గా లేని వాళ్ళు, ఒబేస్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళకి బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకోటి ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే జోన్ 2 కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అంటాం. ఈ జోన్ 2 కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటంటే సో మీరు ఏ యాక్టివిటీ అన్నా చేయొచ్చు, వాకింగ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు. బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చి మనం అసాల్ట్ బైక్ అంటాం. అసాల్ట్ బైక్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక బైక్ లాగా ఉంటుంది. సో చేతులు కదులుతాయి, కాళ్ళు కదులుతాయి అనమాట. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ కనుక చేస్తే ఎలా చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. జోన్ 2 అంటే ఏమంటామంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు నోటితోనే
ముక్కుతోనే గాలి వదలాలి, ముక్కుతోనే గాలి పీల్చుకోవాలన్నమాట. సో ఈ ఇంటెన్సిటీని దాటకూడదు. ఈ ఇంటెన్సిటీని దాటితే ఏమవుతుందంటే బాడీ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంలోకి స్విచ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఇన్హలేషన్ త్రూ నోస్, ఎక్సలేషన్ త్రూ నోస్. ఎప్పుడైతే వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ బోత్ దీస్ యాక్టివిటీస్ విత్ నోస్, అంత ఇంటెన్సిటీతో చేస్తే ఏంటంటే మీకు ఫ్యాట్ అనేది బర్న్ అవుతుంది. సో మినిమం మీరు చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే జోన్ 2 కార్డియో ఎక్సర్సైజ్. ఎంతసేపు చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ అంటే 45 minutes to 1 hour ఎవ్రీడే చేస్తే ఏమవుతుందంటే జోన్ 2 కార్డియో ఎక్సర్సైజ్, ఇట్ విల్ బర్న్ ఫ్యాట్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ not well or who are out of shape, who are obese, and all those things. Any other questions? Diet for better management and hemoglobin percentage increase. Hemoglobin percentage? Increase చేసుకోవడానికి diet. Right. సో హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ పెరగడానికి డైట్ ఏంటి తీసుకోవాలి? ఓకే, సో మనకు హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయింది బాడీలో, మన బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయింది అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? చిన్న ఎండలో తిరిగినప్పుడు ఫీవర్ వస్తుంది, లేదంటే పెద్ద పెద్ద క్యాన్సర్స్లో ఫీవర్ వస్తుంది. ఫీవర్ అనేది ఒక సిమ్టమ్ అంతే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిసీజ్. అదేవిధంగా మన బాడీలో హెచ్బి ఆర్ హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయిందంటే అది ఒక సిమ్టమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిసీజ్. 100 రకాల డిసీజెస్ ఉన్నాయి. ఆ డిసీజెస్లో హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోవడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ మలేరియాలో తగ్గిపోతుంది, ఫుడ్ సరిగా తినకుండా తగ్గిపోతుంది, లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా తగ్గిపోతుంది. సో ఇలా కొన్ని వందల డిసీజెస్ ఉన్నాయి హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోవడానికి. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ పర్సన్లో హిమోగ్లోబిన్ ఎందుకు తగ్గిపోయింది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఐడెంటిఫై చేసి దాని బేస్ని కరెక్ట్ చేయాలన్నమాట. అది బెస్ట్ థింగ్. ఓకే, నార్మల్గా మనం కరెక్ట్ చేయాలి. కొన్ని కేసెస్లో మనము ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎక్కువ మందికి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల, ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల హిమోగ్లోబిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఇది బెస్ట్ ఏంటంటే హిమోగ్లోబిన్ కావాలి మీ బ్లడ్లో అంటే మెయిన్గా మీకు 2 things కావాలి, ఐరన్ కావాలి ప్లస్ ప్రోటీన్ కావాలి. సో ఐరన్ అనేది మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఐరన్ మనకు మెయిన్గా ఆకుకూరలు కాయగూరల్లో నుంచి వస్తుంది. బాగా ఆకుకూరలు కాయగూరలు తీసుకోవచ్చు. మనకు సీరియల్స్లో కూడా ఈ ఐరన్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. బట్ వీ డోంట్ రికమెండ్ సీరియల్స్, ఎందుకంటే సీరియల్స్ ఆర్ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్, అందుకు మనం సీరియల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దంటాం. కాకపోతే మెయిన్గా మీకు ఐరన్ కావాలి అంటే మంచిగా ఇవి తీసుకోవాలి, ఆకుకూరలు కాయగూరలు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్. ప్రోటీన్ ఎలా కావాలి బాడీలో అంటే బెస్ట్ ప్రోటీన్ వచ్చి మనకు మీట్ కంటే బెస్ట్ ప్రోటీన్ ఏది ఉండదు. మీట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి. సో మీట్ తీసుకొని వెజిటేరియన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలంటే మనకు పల్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. పల్సెస్ అంటే మెయిన్గా స్ప్రౌట్స్ అంటాము. స్ప్రౌట్స్ కూడా ఎలా తీసుకోవాలి? డిఫరెంట్ వెరైటీస్, రోజు ఒకటే కాదు, రోజు ఒకటే పప్పు కాదు, డిఫరెంట్ వెరైటీస్. మనకు రాజ్మా వస్తుంది, లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పల్సెస్ వస్తాయి అన్నమాట. వెరైటీ ఆఫ్ పల్సెస్ తీసుకోవాలి. పల్సెస్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే స్ప్రౌట్స్ లాగా, అంటే మొలకలు లాగా చేసి తీసుకుంటే బెస్ట్. ఎందుకంటే దాంట్లో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ విటమిన్ సి కానీ మ్యాక్సిమం మనకు మొలకల్లో ఉంటాయన్నమాట. వెజిటేరియన్స్ అయితే మంచిగా మొలకలు తీసుకుంటే, నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే బాగా నాన్ వెజ్ తీసుకోవచ్చు, ఏ నాన్ వెజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ప్రిఫర్ మోర్ ఆర్గానిక్ నాన్ వెజ్, అంటే ఫీడ్ వేసి పెంచిన వస్తువులు కాకుండా మీరు ఏంటంటే నేచురల్లో పెరిగిన ఫిష్ కానీ నేచురల్గా పెరిగినవి బాగా తీసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? థ్యాంక్స్ ఎవరీవన్.